Wobanga olina essimu naye ng'ekizibu ky'olina essimu yo tedownloadinga application yonna mu Play Store, ng'era buli lwogezaako okudownloadinga application yonna essimu ekoma ku pending. Bino by'oba olina okukola okusolvinga ekizibu kino, naye nga tetunaba kugenda ku solution. Nkusaba osubscribinge ku YouTube channel eya Tech House UG, ate onyige akade kajja kubanga kakuyambako okutegeera nti nteeseyo video endala kuba nja kubanga nteekayo videos ez'enjawulo ezikuyambako okusolvinga ebizibu by'oba osanga nga okozesa essimu yo. Ate gwe alina ekibuuzo nkusaba okiweereze mu comment section oba okiweereze ku WhatsApp number. Esobola okuba nga olina kibuuzo oliyagala kuwa ku magezi ku kiki oba olina okugula, simu ki gy'oba olina okugula eriko, oyinza gigulawa. Nkusaba oweereze ku WhatsApp number eyo. Kyoba olina okukola, genda mu setting y'essimu yo, bw'omaliriza genda mu app management, bw'omaliriza genda mu app settings. Oba ng'omaze okutuuka mu app settings, noonya Google Play Store. Google Play Store. Google Play Store oba Google Play Services yeno wano ogikoneko. Bw'omaliriza noonya storage and cache. Omala okutuuka mu storage and cache, wano wansi waliwo nti clear storage o clear cache. Kati wano kyokola nyiga wano ku clear storage. Bajja kugamba we accelerate search your device by providing searching in. So ejja kugamba clear all data, onyige clear all data, onyige okay. Webe mmaliza okukola ekyo, oddeyo essimu yo ogijjeko, ogiswitching off, ate omale ogizeeko, then omale oddeyo ogulewo application bupya, oddemu okudownloadinga application gy'obadde oyagala okuba nga odownloadinga. Weebale nnyo kusaba subscribing ku YouTube channel eya Tech House UG, ojja kuba nga ofuna ebisingawo ate ne videos endala gye ziri nnyingi zikyajja. Weebale nnyo, weebalire ddala.